last part we will present it together with Dr. Ali, inshallah. So, first of all, which are the most important points that we have to consider during an anamnese, a case history? It's important to lead the interview by a semi-structured interview. Why semi-structured? It's important to ask always in open questions. So don't ask a question like, have you pain? That the patient answers yes or not. Because with yes or not, it will not help you. Always ask openly so that the patient starts to explain his problem. Then the semi-structured interview is important for you to make a report, a chronological report of the information that you get from the patient. The 5 main questions that you should always consider is, what is your problem? So, the reason why the patient is there. Then, since when do you have the problem? So the time is important. How did it begin? And then how was the process? So the pain during the day, does it change in the morning? Is it in the evening different than in the morning? Then, very important for us in the session, how is it now? So, it's also very important for us to know if the problem that the patient has started because of a trauma or not. Because if it's a trauma, you make a complete different therapy and also examination than if it's not a trauma. So if it's a trauma, we make a trauma analysis and make specific tests. If it's not a trauma, we make our normal general body examination, we provocate some structures, differentiate, and try with some reduction if the pain is better or not. The goal of the anamnese, so the case history, is to create a first diagnosis called hypothesis. Can someone tell me why is it important to let the hypothesis at the first in your mind and not to tell the patient immediately? Do you have any idea? كما قلت وتسمينيما كالسرطان إما الدواء case history كا already diagnosed لمش مع ده وتسمينيما كأو diagnose يتسبب patient لبناوي كبخو ما نزاري بيامينوا. Yes, please. دكتور ساعات سنة توك دزو تريتمنت دكي دوباره رياستمنت دكيوا. كتريتمنت دكي دزمني تريتمنت ديسيشني تريتمنت دكي دوباره دز بر رياستمنت استمنت كدن دكيوا دوباره. أزالون من لانه شتى غريب لو دست لو كاتير دزمني تريتمنت دكي. كدو هنا بيجي صدا صد كبير. Any other points? زور مهمة كأتو يعني كروبو ثيرابيستك ليدي بلاد diagnose فرينا دي لكوتو يكسر لي أو دوكسي كدوبلي أتو أول هيا أو اشتوات دي ذكر كهم trusted نامني يعني هم باوكي كام نامني لبري to be honest the first part يعني لكاتي case history alone كافيني أبوي كنت بتواني بلي أو نكوشي أو هي زور important يعني زور very important to do the other instruments of examination like inspection, palpation, and so on. Okay, so always take or let it for you in your mind when you have the first hypothesis, and don't talk about it immediately at the first 10 minutes. Okay, so that was exactly the question that I asked you. Now we are making an excursion. I have a task for you. While every instrument that we are talking, so like anamnese, then later palpation, inspection, I will present you some points of Mrs. Fatima. She is our patient today. You have to imagine that she's our case today, and you
we get some information about her. So the first information that we got now in the anamnesis is she's called Mrs. Fatima. She is 60 years old, a female, has a little bit of obesity, has groin pain. So these are the points that she mentions in the anamnesis. Groin pain since 5 weeks. The first steps in the morning are painful, and the first steps after long sitting. The pain is higher when she comes down upstairs, so she goes upstairs, then going up, and now the situation is painful. So you can already think about it. What could it be? Okay? We will make this excursion after every session. Okay? Have you understood that? Hamu contegation or Marcellencia? Emma دوای همون اینسترومنت است که بحث کیس هیستوری هم کرد او میسیس فاطمه وکو کیس هلم بجاردوها خال بخال وتان داد نمیسا بون لکاتی کیس هیستوری اول دا اینفورمیشن من زانی لسر فاطمه باشا اول لمش كتان بين لمش كي خوتان already شتيك دابنين احتمال تسنا كوشيك بيتن لبرو كاري اما بس treatment نية كاري اما also examination also finding out what could it be. Negation? So, تفضل. كتابيان دستي دكتور علي وبشي فيزيوثيرابي وبش خوش بيبورن كطعاما بتشوكا بلا مواني شاندري انترستي ويا دستي اسبانيش بوليس حزم ده كيف مينم استعمل ده دشي من الدكتور هذا الدكتور جت معي دي لبنتي While the inspection, it's important to make a systematic comparison between the right and left part. Why is it important to make this comparison always? وتسي geringa دايم براود بكيت راسل سفل قال براود سيستم disease يعني أنا سيستم disease حالة بعدها طبعا. Any other points? زادو باورش لو درني مسكت دومينات زادو من هذا يروحوا وهيك إيش بيرفضن يعني أگر تستي استراك مسؤولية راسنا سوى دكتور تقوم معنا ونيا Exactly. So then you have to make not only a dynamic inspection or not only a static inspection, also important to make a dynamic one like a gait analysis. You know all how to make a gait analysis? Yeah? Okay. So what are the reference points that we have to look at during an inspection? The feet, patella. Do you know what zips are? Zips? Spina iliaca posterior superior, and zias is spina iliaca anterior superior. So the points here and there. Okay? Why is it important to look especially at these 2 points? Because out of this point we see any imbalance of the body. Okay? So if you see, for example, my right zias is higher than my left zias, then so when you see the right CS is higher than the low CS, then normally also the right shoulder is higher than the left shoulder and so on, and then we see an imbalance or asymmetry in the body, okay? So also the clavicula, very important, and always looking at the face if there is any asymmetry, and if the patient already knows about this asymmetry, because you can also have the problem that the patient comes with thorax problems
and he didn't mention that suddenly he has an asymmetry in his face, and he has also like shoulder problems, or he says the pain comes from here and goes to until my arms, and suddenly he has an asymmetry. So you have always to be careful if it's not something heavy, like for example stroke or something like this. Okay. Good. Now we go back to Mrs. Fatima. While the inspection, Mrs. Fatima shows an imbalance of the SIA, so the spina iliaca anterior superior, imbalance of the clavicula, and shoulders. Okay? She shows an overweight. We talked about it. She has obesity, and she has a painful standing. What's a painful standing? Maybe muscle weakness. Yeah. Other thing. Maybe pain in muscle imbalance or joint. It's just the inspection. So it's a difference when a patient stands like this and is happy, or a patient stands like this and says, I can't stand, I have pain, I can't stand. So this is already an information for us that she has problems to stand. Okay? So you continue to think about Mrs. Fatima, what could it be? We have now two instruments, the anamnese, we have the information from the anamnese, and now also the information from the inspection. Is it clear for you all? Please ask if anything is not clear. Now, we continue with the palpation. Before looking at the slide, when you have someone with groin pain, which are the muscles that you are looking at and that you are palpating? Amen? Aferin, that's first. Can you palpate the iliopsoas? It's deep, but We can consider it while the examination, movement examination, but for palpating, it's possible, but it's very you have to have a lot of knowledge, palpating knowledge. Then Rectus femoris. so in general, not only the rectus femoris, but also okay, yeah. So not only the rectus femoris, but the whole quadriceps. Okay, quadriceps muscle. Okay, so we already talked about it. You see here on the picture, rectus femoris. Please sort it now. What? Yeah, it's sort of. You go ahead. But how do we go back now? Can someone? No. The rectus femoris, so the whole quadriceps is very important, but the most important muscle that you said is the adductoral muscle. We have to palpate it because normally someone with hip pain has problems in which muscle? Exactly, in the adductoral muscle. Exactly, yeah. So, during the palpation stands for palpare. It's a word, it's a Latino word, so if you know, medicine comes from Latino. It's one of the oldest diagnostic methods in the medicine. During the palpation, you look for the cutis, subcutis, tendon, bursa, joints, muscles, fascia, tendons, and also very important for us, always to look at the lymphatic nodes. Okay, don't think it's not our job. It's very important because many heavy disease can be diagnosed very early if we therapists take care of our patients. In detail. Okay. Any things? Yeah. So, what are the goals of palpation? Why are we doing the palpation? We want to look for temperature, for skin moisture, local swellings, raising and moving of the skin, if it's possible that we move the skin
and also brace the skin, and the muscle tonus. Here one word is missing. Wait, and very important, crepitations under the skin. Do you know what crepitations are? Exactly, the sound. It's you can use crepitation for joint and also for soft tissue. Good. Now we go back to Mrs. Fatima. While the palpation, Mrs. Fatima shows high muscle tonus of the adductors, like we said, and high sensitivity in pes anserinus. Do you know where pes anserinus is? No? The end of the adductoral muscles. We have, it's called pes anserinus. Pes anserinus means kai pras. Pras, kai se awiher, se panzeher. Boe pide gutwe se panze, levaroi blemli rana, au se panzea. Gracilis, sartorius, and the other ends of the adductors, lirana kotai penditen. Very important for us, this area, in every treatment of knee pain, in every treatment of hip pain. Okay? Any questions? للصرف مكان واضح. Gentlemen? للصرف مكان. But in general, musculus sartorius, you know that, this one. Gracilis, musculus gracilis is also here like this, and they end here, at this area. So in the medial part of the knee. All these three muscles, or in general the adductors and the two important adductor muscles, so sartorius and gracilis, they end in this area, and this area is called pes anserinus. Okay? You can try it out, for example, if someone has a lot of knee pain, if you treat this part, the patient will immediately feel better. Why? Because pes anserinus is connected with the intra-articular tissues of the knee. For example, ligamentum cruciatum anterior and the medial meniscus is connected with pes anserinus. So if you treat pes anserinus, you will have less pain in the knee. Okay? So, we were here at Mrs. Fatima, we said high sensitivity in pes anserinus area. Now, we are continuing with the active movement examination. First of all, let's always show you the functional movement. So, don't begin with show me abduction, adduction, or flexion or extension. Begin with when the patient says going downstairs hurts, let you show this going downstairs, so the functional movement. Or when someone says I cannot put or take a glass from the cupboard, let's show you this movement, taking out a glass of the cupboard, okay? So the functional movement. Then the determined movement. This is also important. So you have already something in your mind now about Mrs. Fatima. You know it could be probably okay? And then you begin, show me abduction, show me flexion, extension, inner rotation, outer rotation, and so on. Then, also important, combined movements. Why not only movement-determined movements? Because combined movements show you much more than only normal movements or determined movements. A combined movement shows you if it's an intra-articular problem or an extra-articular problem. For example, when we talk about the hip, when we make an inner rotation with adduction and it pains, is it an intra-articular or an extra-articular problem? I think it's intra-articular because it's maximum compressive between two. That's right. So if you imagine the joint
the hip joint, we have like a ball. And when you go into the inner rotation and adduction, it's the maximum compression. And if that shows a pain, then we know it's an intra-articular problem. Okay? واضح أبو هموتان? So, and at the end also important is training against contraction while we do the active movement examination. So muscle, for example, we talked about iliopsoas. In this case, you can make a training against the contraction to look if it's working, it shows any power or not. Now the goals of active movement examination are we get information about willingness of movement. In position we can stretch the ellipsis. We cannot palpate the ellipsis also. You can palpate it, but you have to have some osteopathic skills. It's not so easy for physiotherapists. I think if you have a really good manual therapy, osteopathy and chiropractic, but you have to go really deep in here inside the stomach. You know, for palpating, it's not so easy because it's a deep muscle. If you look at it, it's a deep sitting muscle. Okay. So the willingness of movement and the functional load-bearing capacity, until which capacity it's possible to move. The strength, the range of motion, and pain, and also the movement quality. This is also very important. Someone who says, I have pain in my hip, and shows you while the inspection how he goes, okay? Then you look, is the movement fluently or does he go like this? So this is important for us to consider. Now we go back to Mrs. Fatima after the active movement examination. She cannot put her shoes on, the functional movement. She cannot put her shoes on. How does this point alone match with all the other points that we had about Mrs. Fatima? دلهم أو نقطة أو خاطر كنا فارق في لولة في بكاتن وتي يعني بوتي لقل نقطة كاني دي مسز فاطمة كباس مانكت لقلي دقون زيتن وتي أو diagnosis كلمش كمان دايا clear up the pattern. I will tell you because for putting your shoes on, let me show you. Actually, either you do it like this, so you have to go more than 90 degrees of flexion, or you do it in the sitting and you do it like this. Also here you go more than 90 degrees of flexion, okay? So more than 90 degrees of flexion is not possible, it's painful. That's also written here. So below 90 degrees it's okay, but up to 90 degrees is painful. Okay? And inner rotation combined with adduction causes high pain. So now we know it's a intra-articular problem. So we continue with the passive movement examination. Here we look for the range, the complete range of motion, what is possible. If we have someone like Mrs. Fatima now, do we focus on which part of body do we focus in the passive movement examination now? Hip. The completely upper lower part of the body. Okay? So we look for the quantity, how far do we go with the range of motion, the resistance during the movement, so the quality of movement,
here you have to take care if it's only an apprehension. So is she afraid of doing the movement, or is there really the end of the movement? And then the ending feeling. I think this is something new for you. Do you know what the ending feeling is when you do a range of motion? Have you? Have a feeling. In the end of movement, when someone do high movement and then loss of range of motion, have a feeling like. Yeah, this is okay, but here especially we are talking about how does it feel the end of movement. So for example, normally, we forget now Mrs. Fatima, normally when we do an examination of the hip, how is the ending of the range of motion when I do the complete flexion? Is it a soft ending, is it an elastic ending, or is it a hard ending? Why is it a soft ending? Because end of joint there is cartilage. Cartilage, yes. But when you make the ثانية أول بدها كمان ينتي ولا رانا بدها كمان هاتوا بله دري يعني تشيلين يدوي أو لكاتي عملية كودة تينا سليبة تادشان بس when you make the completely flexion, okay, the end of the flexion, when I do it like this, muscles come together. So quadriceps come together with my stomach muscles. That's why the end of the range of motion is soft. So normally the end of range of motion of hip flexion, normally it's soft. It has to be soft. There is no disorder. Okay? So here you have the different types of endings. So soft is for muscles and soft tissues, elastic joint capsule, hard ligaments, cartilage and bones. And during the passive movement examination, we look also for pain and palpitation. Now, going back to Mrs. Fatima again, when I try to make a flexion more than 90 degrees, it's not possible, it's painful. She has a high resistance, and the ending of feeling is not soft, it's hard elastic. Okay? Then I try, or we try to make an inner rotation combined with adduction, and this causes high pain. So now, until now, you have some points about Mrs. Fatima. Now I would like to hear some suggestions. Which disorder could it be that she has? دلم حتى استدسن information كان والدكتور لسر Mrs. Fatima. سن خالق ما نستورجد. أنا بنسمع واجد inspection ما نقول palpation, active movement and passive movement. بالرأي إيوه. ده بتسنى خوشي كي هبه. بو information أنا كور مانجر. Can't be explanation. No. Think about 3 things. Going up to 90 degrees is painful. Going downstairs is more painful than going up, and the first steps in the morning are painful. Maybe it's No. Muscle strain and inflammatory because the morning has pain. We continue. Joint inflammation and radiate groin muscle. Okay. No, still not. Should one? I will wait for you. Another one? Yeah, please. G? PDH? DDH. PDH, yeah. Dysplasia of the hip. Okay, not? No? Okay, now you. وأي now okay, osteoporosis.
arthrosis. Afen. So, arthrosis. Why arthrosis? There are some points that are very clear for arthrosis. Every pain, when someone so the age, like as you said, the age up to 60 years old, and she's already a little bit opposite. Okay. Then the first steps are paining. Then someone with hip arthrosis shows always pain here in the groin area. Okay. And also that she cannot put her shoes on, so going up to 90 degrees flexion, all these are clear points for arthrosis. Okay? واضحة؟ So we continue with the neurological examination. We make an examination of biomechanical characteristics of peripheral nerves. Here you have the different parts. We talked about it, I think, in one of the last lectures that you had with one of the lady doctors. Yes. Then, for us, very important now, concerning our case, we have different identifying muscles. Did you know about this identifying muscles? Have you learned the identifying muscles? Okay. This is for the upper part and they are for the lower part of the body. Every patient that comes to you, you should make this examination of the identifying muscles. For example, I test musculus iliopsoas. We can do it, patient is sitting and I tell him to strengthen his muscle against my contraction. Then I see if there is enough power or not. If he can't, if he can't, strength, if he can't do that, what do we think then? To which problem do we relate or do we think about? If he can't strengthen his iliopsoas muscle. No, we are talking about L2. Don't forget, we are in the neurological examination now. We are not more joints and muscles. We are talking about nerves now. Compression. Probably he could have a problem in his back on the L2 or in the L2 area. So lumbar, number 2 of the lumbar area. Okay? So that's why it's very important. If you do this test, then, and you know it's not a hip problem, for example, okay? And now you are differentiating, what could it be? Then if you do this test, we will show you later while the practical work, then you can immediately know where the problem could be in the lumbar area, okay? Good. I think this is new for you. We will talk about it later practically, then you will understand it better. Here another picture of the different neurological areas. And also important, for example now for our case, to make some reflex tests like L4, S1 and L5 tests. Also this one we want to make it later together, okay? But I think this one one of you should know, the L4 test, yeah? Good. Continuing with the therapy, what are the indications for manual therapy? First of all, any reversible disorder of the neuroacto and functional mechanism, and of course hypomobility. So if you have this case, we can start with manual therapy. But very important to know the contraindication for manual therapy. You can't do manual therapy with every one of your patients. So you have to look for any degenerative problems, degenerative problems like
If there is a heavy osteoporosis, you are not allowed to do any techniques of manual therapy. I can tell you, out of my experience, I had a patient. In my practice, I always make a very detailed examination like I showed you now. And during the examination, he didn't tell me that he's taking cortisone. Do you know cortisone? He took for more than 50 years cortisone, and cortisone makes your bones become osteoporotic. So I made manipulation of his thorax, and it made knack, so a very loud knack, and it was shkabu. So this can happen to you, so that's why it's very important always to clear up that the patient has no osteoporosis and no long take of cortisone. Yeah. Then inflammatory problems like joint inflammation, rheumatoid, neoplastic problems like carcinoma and metastasis. These are absolute contraindications for manual therapy. And congenital problems like joint diseases, ankylosis, hemophilia, hypermobility, traumatic things. If we have a fracture, we are not allowed to make manual therapy. Okay? Now, we already talked about it. What has Mrs. Fatima? You said it truly. It's arthrosis of the hip. And now I'm nearly finished with my part, but I have a homework for you probably in the next time when we see each other. So our students from here, you can show me a detailed therapy schedule for Mrs. Fatima. What would you do with her to help her? Okay? And here are the references. Tell me. بداخل كما هاتی بدايتي باز بكم أهميتي من ثيرابي باز نکردوا. أو أقدرنيه كچند من ثيرابي ليرة بكار ديدم. كزوربي سنترا كان أما تماشى كنا أما زيادة اعتمادي لسكتيجي. مانولش بكار دينن بسيط مثلا شيء بسيط كان عندك إكسسواري بسيط. بلام من ثيرابي لو اشتاق جورتنا. لوش حزم له أول شوفه بيتا. شو زوزو مهمة. كانت تماشى بدايتي كنت تحس هذه كهستوريا كذي وردقيوا. لو بسيارنا أكيد الأسسمنت والإكزامينيشن لين كانوا الإنسان تيجي. أي أعذارك بيانيا زورا. أكيد كأعذارك شوانيا هي. تمام. أو بجري كذا أفترض زاني إمبلمنتري هي كمشكلة كيس لازم هي. كبياني هذا سيكون وزيادة كده حتى سيكون مثلا الاسم هم خدوا رقم بمعنى وزيادة سبازم هي. أو زور دتواني مالو ترافيك فيها. طالما كديد بالشوان أعذاريا فقط بريد إشفاء جيخون بس إذا حد دمي بخون أعذار بدس بدك رجاء من وثيرابي بول مكان دائما ريفيرين كوا بوفيزيشن شيء أو وقت لو ما تأكيد كان فلمنتري هي حتى حفتك ده رجاء ميديكيشن كي وقت ديت الأوجب تلاقيه علاجي له كوا أما اشتكي زوزو في مهم وكأوباسي كده احتمال اشتكي نيو ماسكولا سیستم کنکشنی بینیان دکن و زوربی مشاکل من بینی او کنکشنی کارده بیتن زوربی که من خوشا کمی چه لور باگ بیتن چه شولدر پین بیتن چه مثلا حتی پرسیزی بایسیز بیت او نه همه زیاده مشکل کانی دلیل کارجس بیتن کن نیورا که چه زوزو میمکری اگزامینیشن کی بکوا براسه من زور لمن وقتی زور نچنه نایی زور باس نکنه والله بداخل زور گیریم که بزنی آیا أو تو مشكلة شيء C6 مشكلة شيء بوزدا كاتن تمام C1 مشكلة شيء بوزدا كاتن شو أنا هم كاتن كيس examination عملوا بكوا براسي زوزو بأساي دكان على سبيل كوا منو ثيرابي شيء زوزو دينجا زور حزم ليا خاصة من هؤلاء منو ثيرابي بكاربين بداخل عمدة السنتران ناس بموزياتنا مو احتمال إلى سنة كان جهاز خراب نیه جهاز شیشی خوی دکا حتی دتوانیتن دگل امپلیمنتی شیشی خوی بکاتن بلام منو تراپی اگر تو به جهازی به 15-20 جلسه که منو تراپی احتمال جلسه که تا 5 جلسه به منو تراپی یک جلسه لدو جلسه تقریبا 150 ایمپروومنتی دکاتن
تقریبا ساڵ 40 تا 6 دەتوانیتن دیکریزی پینی بکاتن دائما گونگترین شت ئەوە کە تو دەچی عیلاجی خەڵکی دەکەیەوە بەبێ هەموو شتێک خۆت و دەستی خۆت بۆ ئەکسپیریانسی خۆت کەیسەکەی کو دەتوانی بێ ئەگزامینەیشنی بکەیەوە کو دەتوانی هەموو زانیاریەکانی لێوەرگیری کو دەتوانی بە هەندێک جوڵەی لەتەواوی بگەیە بۆ ئەسسمنتە بتانی بە مەنوەڵتەرەپی چارەسەر بکەیت مەنوەڵتەرەپی ئیشێکی کەم نییە و لە قەدیمەوە لە پێش 3000 ساڵ کە لە فەرعینیان بەکاردینەوە تا ئێستاش بەکاردێتن و ئەندەکە زیاتر پێشکەدێ ئێستا پێشتر نەیان دەزانی ئەنەتۆمیکۆل چۆنە بەڵام ئێستا هەمومان دەزانین ئێستا بایۆمیکانیکشی زۆر گرینگە بایۆمیکانیکەکەی بزانی زۆر گرینگە لە تو دەتوانیت کامە تەماشای نەخۆشی دەکەینەوە بەس نەخۆشەکەی بڕوامە دەزانی مشکلەکەی لە چێ هەیە بەبێ ئەو بازی کاتە بیدایەتی باسی کرد تەماشای شۆڵدای دەکەیت رادیکال باز تەماشا دەکەیت تەماشای هێکی دەکەیەوە حتا ئەگزامینەیشنی دەتانی لۆ بکەیەوە ئەگەر هاتوو هەر نەخۆشەکەت باڵانسی نەبیت هیچ باڵانسی خۆی نەبیتن مەشاکل لۆ کار دەکەیت بە کایرۆپراکتیکش یان بە سۆفتیشش ئێستادەی کە بە عەمەلی باسیش دەکەینەوە دەتوانی چارەسەری بکەیەوە بە شێوازێکی زۆر بەسیط شەرت نییە ئێستامە دەبینن زۆر خەڵکێکە حەزی لێ مەسەڵەن تەماشای کایرۆپراکتیک دەکاتەوە با منەو حرەکێکەوە لە شۆڵدەری بکەمەوە لولێکی بکەمەوە لە چۆکی بکەمەوە وانە کاتو نەخۆشی چارەسەری دەکە بزەبە دەبێت و کایرۆپراکتیکی ئەو مۆقەتەی کە مشکلەی لێ هەیە چکە تو کە کایرۆپراکتیک دەکەیت کراکینێکی دەکەیت یان کراکین پێ هەیە مشکلە لەوێ نییە چکە تو ستیمیولیشنی دەکەوە لە نیورۆسیستەمەکەی دەکەی هەمونوفرین برێنەکان و پرۆداکتەکانی دو دەنێتن چارەسەری ئەو مۆقەتەی دەکاتن بەڵامەکە دەپرێشەمە هەبیتن تێنەکان پرێشەی لەسەر بیتە یان لە جێخۆنە حتا مەدەکە لەسەر هێزکیش ئەوانە دیکەن کایرۆپراکتیک بیتە جێخۆن بەڵام لایەنی گرنگترین تشتەوە کۆنتراندیکیشنەکان ئایا من مەنوەڵتەرەپی بۆ هەموو کەسێکی بکەم ئایا هەموو کەس دەبیتن بۆ مەنوەڵتەرەپی بکرێتن نەخێر هەموو کەس نابیتن دەبێ ئەسسمنت و ئەکسپێریانسێکی زۆر باشت هەبیتنەوە کە ئەگزامینەیشنی دەکەوە لە حالەتی دەربێت ئایا عیلاج دەبە مەنوەڵتەرەپی لێ دەکەی یان نا زۆر خۆشحاڵ بووم ئینشاڵڵا زانیاریی زۆر باشتان ڕێگریە لە مەس کوردستان باسی کردەوە چوو باسی ئەوە لۆمان یعنی کامل دەیزانم لە هەولێری بەعام ماستەرمان نییە لە فیزیۆتەراپی احتیمال لەسەر تا خەڕش دەکەنەوە بەڵام بە خۆشحالیەوە ئەوە مەنوەڵتەرەپیشە چکە جەنەڕال فیزیۆتەراپی تەواوی کردە ئەو جەهاتیە سپێسیفیکەکەی مەنوەڵتەراپی مەنوەڵتەراپی بابەتەشی زۆر گرنگە و حەزشم لێ زیاتر احتیمالی بدەنێ و بەردەست بچن احتیمالە زۆر شتی ترشە هەنگوو بە خۆتان ئیبداعی بکەنەوە چارەسەری خەڵکیش بکەنەوە بە ئاسانترین ڕێ تمام چکامە کامل زۆربەی تەماشای فەرقی فیزیۆتەراپیشی کردیا و فەرقی مەنوەڵتەراپیشی کردیا فیزیۆتەراپی احتیمالە 1 ساعت لە وەختت دەکوشتین یان ساعتێک و نیوە بەڵام مەنوەڵتەراپی 5 دقیقە حتا 15 دقیقە دەتوانین نەخۆشەکەی چارەسەریش بکەوە و ئازارشی زۆر کەم بکەوە فاتەکەی زۆرە هەر لە وەختەکەی لە ئیکۆنۆمیکەکەی هەر ئەوەشی بە جوودەکەشی کەمتر و کاتەکەشی زۆر نەبێت لەوە لەجی دەتوانین زیاتر نەخۆشەکانش بەڕێوە بێەوە بە ئینجازەشی باشتر تمام بزانم دکتۆرا چی هەیە باز بکاتن بەڵام با پێتان برێت ئەوەی سەر تقریبان 10 دقیقەی تشراوها ڕێستێکی وەردەگرینەوە پاش ڕێستەکەی دێنەوە باسی ئەسسمنت دەکەین و ئەگزامینەیشنی دەکەینەوە باسی چەند ڕێگای دەکەینەوە کەمە بە مەنوەڵتەرەپی بەکاردێنەوە تەمام چکۆ ئەکسەرسایزش هەر یەک لەو بابەتەنە کە مەنوەڵتەرەپیە ئەو بابەتەنەشی پێکەوە باز دەکەینەوە و حتا هەندێک بابەتی تریتمنتەکانیش باز دەکەم بەس بە تعمق ناسمەنەوە بابەتەکەی بە سەطحی باز دەکەین و کە لە شتان پێ ڕووناگیتن کە بەو شێوازە مەنوەڵتەرەپی دەکرێتن و زۆربەی ڕێگەکانی ترشیە بەڵام هەندێک مێتۆدەکانی بەسیط سەنتر ئاساس سەنتر باس دەکەینەوە توانێتە هەر ئەتێن دەستپێکەرەکە لە چێنەرە گەیشتە چێنەرە توقعەکان گەیشتە چ دەوێت توقعەتان پێ بەردەوام بن باشە هەمووی بنووس چاویکە لای خونە نووسی بەلای خۆچکو سێرتیفیکیشنشی تێدا هەیە یەک نقطە لەلای من کە دەموو زۆشتان بە کوردی بڵێوێت هەموو بتوانێت تێبگاتن زۆر مهمە کە چ مەنوەڵتەراپی بێت چ فیزیکال تەراپی بێت ئێستا احتیمالە تەماشاتان کردی بێت زۆر بە دیتای تەماشای ئەو خاڵە جیاوازانەمان کرد کە مهمە تو لە کاتی سێشنێک بەکاری بێت
ئێمە نابێ بە سیقە بە دایگنۆزی ئۆرتۆپێد بکەین کە ئۆرتۆپێدێک نەخۆشێکوان بۆ دەنێرێ نابێ بڵێن دێ هەر دکتۆرەکە ینی دکتۆر ئۆرتۆپێد گوتێتی مشکلەی ئەلفۆری هەیە تەواو ئێمە لەسەر ئەوە فۆکوس دەکەین و لەسەر ئەوە تریتمنت دەکەین ئەوە قەت ناگەین بە بڵێن لێڤڵێکی باش لە فیزیکال تەراپی ئەگەر ئێمەها بە چێرایی بڵێن بە دوای ئەو دایگنۆزە بکەوین زۆر میومە ئێوە بە خۆتان دایگنۆزی خۆتان بکەن ئەگەر ئەو خاڵانە دانە بەدانە بە دوای دابچن very detail جێ بگرن نەخۆشەکە چ دەڵێ بزەڕێت ئەو بە پێی پراکتیس بە پێی ساڵ کە بەردەوام دەبن دەبینن شتەکان دووبارە دەبێتەوە دەبینن کە دووبارە دەبێتەوە نەخۆش دەڵێت یەکەم شەقاوی ڕۆژانەم دێشێ یان ناتوانم پێڵاو لە پێکەم یان یەکێک دەڵێ ناتوانم شتێک لە کانتۆر بێنمە خوارەوە ئەو شتانە دووبارە دەبنەوەی تر کە دووبارە دەبنەوە لە مێشکی خۆتان سەبر چەند دایگنۆزێک لە ناخ ینی دروست دەبێت لە مێشکتان دەزان و خۆتان فێری ئەو دایگنۆستێککردنە دەبنەوە زۆر میمە ینی بناغی هەموو تریتمنتێک چ فیزیکال تەراپی بێت چ مانوال تەراپی بێت بناغی هەموو تریتمنتێک ئەوەیە بە خۆتان دایگنۆزی خۆتان بکەن ئەو زۆر جار کۆنفرم دەکەن ئەوەی کە ئۆرتۆپێد نووسێتی بە زۆر جاریش هەیە احتیمال ئۆرتۆپێد هەن نەخۆش زۆر دەبینن ڕۆژانە 50-60 نەخۆش دەبینن سترێس دەکەوتە سەریان احتیمال ئەوانەیش بڵێن شتێکیان بە جوانی گوێ نەگرت بێ یان تەمەشا نەکرد بێ ئێوە زیاتر کاتتان هەبێت و زیاتر دیتەیل بچنە ناوێ یعنی ببنە یاریدەر بۆ سیستێمەکە ئێمە گۆڵی ئێمە چیە یارمەتیدانی نەخۆشەکەیە ئەوە نییە کە بڵێن ئەمە لە ئۆرتۆپێدەکە باشترم ئێمە هەردووکمان هەموو لە یەکمان پێکەوە دەمانەوێت یارمەتی نەخۆشەکە بدەین بابەست تەوزیحێکی باسی لەسەر بابەتی بکەمەوە چۆن زۆربەی لە ناو دکتۆرەکانەوە دکتۆر زۆر فێردەکە نەخۆشەکانش لەوەی فێردەکەمەوە دکتۆر ئۆرتۆپێدیکە ڕۆماتۆلۆجیستە بمعنەوە نییە دەتوانێت خۆیان هەیە بالعکس توانێت خۆشیان هەیە و زۆر لەویش باشە بەڵام لێرە دوو حاڵەتی جوانی گوتی لەبەرەوەی یان کاتی ئەوەندەی بە نەخۆشی تەواو بکاتن یان لەبەر ئەوەیە نەخۆشەکەی کە پرسیارەکەی بۆ شێوازە لێ نەکات کە وەڵام بداتەوە هەردوو دەتوانی ری ئەگزامینەیشنی بکە ری ئەسسمنتی بکەوە ری هێستوریەکەی هەموو لێ وەرگیریەوە ئەو وەختە بەر بتوانای توش بیتن هەموو زانیارەکانی لێ وەرگیری کە دکتۆریش خۆتە بە وەرەقەی نووسراینە هەموو مقارنە یەکتریان بکەوە ئەوجا پرسیاری زیاتر لێ بکەوە کە دکتۆر باسی نەکردێت و زیاتر لێ باز بکەوە فعلا ئەمە قەزمەوە نییە کە مەسەرەن وەلای سەر لە زۆربیان دەبێت لەوەر باکی هەیە هیچ مشکلێکی تو نانووسیتەنەوە بەڵام دەبێت ئەگزامی خۆ بەتایی باک دکتۆرەکانیش بە 185 نازان بزەبێت ئەسسمنتەکەی بکەنەوە تاماشاکەی لە شێ دەکەن ئایا لە پێشەیە لە بێوجار ئایا لە مشکلێکی شەمیجات ئایا تیگەر خۆیدا ئەوە هەموو دەبی بەدەستی خۆت بکەوە دەبی بە هەموو بە خۆت ئەسسمنتی پێ بکەوە ئەو وەختە بە جوانی نەخۆشەکە دێتە پێش دەتوان بە ئاسان پارێشی بە شێوازێکی زۆر بەسیط چارەسەرشکە ئەگەر ئەتومان وەڵتەرەپی هەبیتن ئیشش بکەوە بە دەستەکانی خۆت ئیش بکەوە زۆر ئاسان دەبێتن باسی کردەوە کە نەخۆش بە نەخۆش دەیبینی لە مێشی خۆتدانە کەیسێ سەمەسەکە کەیس دێت دەگەن بەس قسەی دەکاتن هەر دوسێ دەکات تا پێش دەکەین سەڵام و هەر دەزان چ مشکلێ هەیە لەبەرەوەی چێت ئەکسپریانسمان لە ئەکسپریانس زۆر مهمە نەخۆشت دایما لە مێشی خۆتدان دایما ئیحمال مەکەوە ئیحمال مەکەوە لە دوی بگەڕژی استیفادەی نەکە دیسان دەکەیت و بۆ دیسان ئەگزامینێشنێکی بکەوە ئەسسمنتێکی بکەوە حتا بزانێ مشکلەی چییە بەڵام لایمە لە هەموو گرنگتر و مهمتر ئەوەیە خۆ توش ئەو نەخۆشەی نەکەوە کە ئەمپلیمنتی هەبیتیان التهاباتی هەبیتن بزانە کە شەڕ گوتی ئەم پاڵ دەکەومە ئازارم دەست پێ دەکاتن ڕیفێریکە ڕیفێریکەوە ئەو هەندێک عیلاج کشمان هەیە ئەمە دەتوانین بە فیزیکشی عیلاج بکەین بەڵام تو دەتوانیت دەتێک یارمەتی بێەوە بەڵام احتیمالە لە مێدیکیشنەکەی دکتۆرێکی زۆر باش بیتن بیداتێ و نەخۆشەکە چارەسەر بیتن هەندێک جاران ئازارمان زیادە و حەد زیاد دەبیتن لێ حەد زیاد دەبیتن لەبەرەوەی ئەمپلیمنتیە تەمام چی پرسیارێک شتێکیە پێش بێنە ڕێستەچی وەرگرینەوە یان پرسیارتە نارستەی دکتۆرە کوردستان شتێکتان هەبیتن نوێ بیتن دەتان زیاتر بتان ڕوون بکەینەوە یان شتێک هەبیتن بابەتەکانی تێنەگەیشت بن ئەمە زیاتر ڕوون بکەمەوە کەس پرسیاری نییە لەکن تا وازح بۆ شتێک بەڕێستی وەرگرینەوە تقریبا 1 ساعتێک ئەو جادێ بابەتەکانی عەمەلی
حەزم لێ کەسێک ڤەڵەنتینمانە زۆر زۆر شتێوە ناکەینەوە تمام احتمال هەیە بەس هەندێک ئەسسمنت و ئێکزامینەیشن بکەینەوە تێرەپی لایەن ئەوەیە بەس بەدەست تمام هەردوو تریتمنت مەنۆتەرەپی چەند جۆرە تەکنیکمان هەیە احتمالە بە زۆربەی تەکنیکانمان هەیە و لە پێشترش قەدیمیشی زۆر کەس هەیە دەری نایە و لەسەرش ئیش دەکاتە بەڵام ئەمە هەندێکیان کە زۆر زۆر مهمە و گرنگە باسی دەکەینەوە تمام anytime you just to do examination or do case, you just get copy. Aman بردبة سيركا بردبة راح يوقع. Okay, so first of all, what we're trying to do is we will talk about the soft tissue technique, okay? So we will talking about the soft tissue mobilization, an instrument assist soft tissue mobilization, strength inspection technique, and also we will look at the joint technique, okay? Joint mobilization, muscle energy technique, and high frequency thrust technique, which we call it chiropractic, okay? So, soft tissue. So anyone of you can just tell me what is the difference between the strain and sprain? What is the difference between them? Strain happen the blow can do muscle. Can do muscle. Strain ligament. بالضبط ligament بكارينا, okay? So we usually to know the any organ of your body, any muscle, okay? We're looking at the around all your muscles, your body, skin, fat, muscle, nerve, tendon, ligament, cartilage, fascia, even never we look at the fascia. Fascia is really important. We've got a lot of the neural system in there. You might be referring pain for the different area, okay? So fascia is important. We might be using the tools to release, or might be using as a friction massage or different kind of massage. We can apply it to reduce it, okay? Synovial membrane and also blood vessel. That is important to how to increase blood vessel, okay, for the manual therapy. Okay. So we can use one of the instrument assessment soft tissue, one of the manual therapy. Is the modern way they use it for now. Before it was using wood, and now they become steel. They use it because it's antibacterial, and they use it for all the body, okay? So usually I need one volunteer. طبعا بس ده مش الانسترومنت كان جورا وجوري هي زور نوعية بقيت سكيب بقرا تا جوري بجري أو كما صوت كان يبزاني شتي مست جورا ما قوم صوت كي جورا بكاديني أو أنا كي بسكشة قوم صوت كي بسكيب بكاديني طبعا كما أو بكاديني زور بي باسي دكان أما ريلاكس كونس ماسو كي دكان reduce scalp tissue they can strength fascia they can the fascia they can حتى ده بتهوكاري أو دكتواني rehab زيان health process دكتورة تمام شو زور إشي دكار بالام بوجري نازني بالام استانا زور بيان بكاري أما دكتواني بكاري دكان mobilization دكتواني شيء كده شيء تدريب business هكا for example أما باز بكينوا business أما أكر هاتو نخوشك من هبيتن تنسى أو بوديتن كيسك تنسى أو بوديتن تمام بدايتي كتدي بو أصلي إجدكوا دتواني لسرجك إشتي زوزو طبيعية فلام دتواني يعني زي يانش أمن زيادة فازلين زوزو باشا شكون وايدنا كدرين بيتن ودائما شيء دبيتن أستيلانا تهبيتن هاي كواليتي بيتن هاي كواليتي نبيتن ناتاني بكار بينش كلا بري زوبر مشاكل توش دكيتن اگر هاتو يك هبيتن الرجي هبيتن دسكي به هیچ شوازشی نبیتن آوانه بکار بید
یان سەڵەفیەی هەبیتن ئەوە لەو حالەتەی دەبیتن بەکار نەهێنێت کە تۆ ئەپلای دەکەیەوە مجرد ئێستا زۆربەی لوکە احتیمالەن بۆ پرسیاری بکەنەوە دەرێن باشە ئەوە چه ئیسیفادەی هەیە معقولە تۆ شتێکی بکەیەوە ئیسیفادەی شەبی ئەمەش لە ئێمە بیداتی زۆر سترنج بوو گوتم معقولە ئەوە ئیسیفادەی شەبی بەڵێ ئیسیفادەی هەیە چونکە تۆ هەر حرەکەتی کە پێ دەکەیەوە تەمامە حرەکەی پێ دەکەوێت حەلەچە لەگەڵ تێنگ لێگەمنتەکانش سنسیشنی پیا دەکاتن ستیمولیشن لەو مەنطقە پیا دەبیتن کە ستیمولیشن لەو مەنطقە پیا دەبیتن ئەکید نێردەکەی عازیلۆمێشی دەنێتە کە برینە زیاتر ئەو دەتوانێت نەچڕۆ پرۆدەکتەکانش لێ بنێریتن بە خۆمان دەتوان یان ئەوە بەدەستی بکەینەوە یان زیاتر بۆ جیهاز ئەو بۆ ئینسترومنتانەش بەکاربێنین زۆر طبیعی دەتوانی هەمووی لەسەری لەو خوارێ لەسەری دەیبەوە دەتوانی حتا بگەێنەوە لێگەمنتەکانشی دەزانی ئەمە هێش هەندێک جاراش بە ئێگزامینەیشنیش ئەوەی دەزانم بالزەبر هێشتیە لەسەر فیگەر کۆنترەچایە هەستی پێ دەکەیت زۆر بە ئاسانی هەستی پێ دەکەیت و دایمەنجی کات ئەوەی بەکاردینی دایمەن تەماشای دەبچای بکە چونکە کە گەیشتە مەنطقەی عیبی دایمەن ئازار پیا دەبیتن تەمام ئەوەنە چونکە یەک هەبوو تێنسەر بۆی کە تەوەی نزیک دەکەی ئازاری زۆرە بەڵام کە تو گەیە سەر نۆتەکەی یان دیگەر پوینتەکەی ئازاری گەلەکەوە دەبیتن ئەمە زۆر حرەکەش دەتوانی پێ بکەوە هەر بەس موبەلەزیشنیش لۆ بکەوە تەمام ئەو ڕێیانە زۆرە لەسەر هەمووی زۆر بیان دەبینی دەرێتن ئەکە سوورش نەبیت کە نەمە لەسەر پیشت نەکردە دەبین دەکتۆنجیش بیت لەگەلی تەمام لەگەلی بینی و ببەوە ئیشەکەی خۆشی دەیکاتن تەمام دایمان دەستێ لێکشن ئەکستێنشنیشی پێ بکەوە ڕایکێشە ئێستا بۆ ئێوە زۆر مهمە بزانن لەبەرچی ئەو شتاوا بەکارهێنن یعنی لەبەرچی ئەو ئینسترومنتە بە یا دەستی خۆتان یعنی فیزیۆلۆژی چی ڕووی دەداتن ئەگەر ئێوە ئەو شتە نەزانن ناتوانن یارمەتی نەخۆشەکەشتان بدەن ئێوە دەبێ وا ئیماجینێشن بکەن هەموو سۆفتی شوەکانی ئێمە کە پێکاتۆ لە چەند طبقە یعنی وەکو مەسڵ وەکو فاشیا و ئەو شتانە کە تووشی مشکلێک دەبێت بۆ نمونە تەنس ئەلبۆ کە توش دەبێتن چ دەداتن موڤمنت لە بینی ئەو طبقانە نامینێتن یعنی ئێستا بە خۆتان دەزان بەشەر لە بەشێکی زۆر پێکاتوە لە ئاو وەنیە کە لەم ئاو نامینێ لە بینی ئەو طبقانە ئەوە فیزیۆلۆجیکە لەسەر ئیماجینێشن کە ئاو نامینێ ڕقیە دروست دەبێتن ئەو موڤمنتە لە بینی تیشوەکان نامینێت چ دەداتن ڕق دەبێت کە ڕق دەبێتن تووشی مشکلەی دەکاتن ئێستا من بۆ چ دەکەین وەکو ئیسفەنجێک بێن لەبەر چاوتان هەر جاری کە ئێمە دەست دادەنێن یان بۆ نمونە بەو شتە کار دەکەین ئەو ئاوەی کە لە دەوروبەریدا هەیە فڕی دەدەینە دەرەوە ها ئیسفەنجێ پڕی ئاوە بۆ نمونە دەستی لەسەر دادەنێن ئاوەکە فڕێ دەداتە دەرەوە وەنیە دەستی لەسەر دادەنێن دەیگرین بۆ ماوەیە یان ئەوتە بۆ ئەوەی ئەو ئینسترومنتە بەکاریدێنی دوای کە بەری دەدەین چ دەکاتن ئەو نقطەیە یان ئەو ئیسفەنجە ئاوی پاک هەڵدەمژێتەوە ئاوی دەوروبەرەکەی خۆی هەڵدەمژێتەوە چ ڕوو دەداتن exactly blood circulation ڕوو دەدەن لەو blood circulationە ئێمە ئیسفادە دەکەین ئەوەیە کە ڕوو دەداتن بۆی کە فیزیۆلۆجیکەل تێ بگەن سیستێمەکە چییە لە بیهایندەوە هەر ئەوە نییە ئینسترومنتەکە بەکاربێنن دەبێت تێ بگەن کە چی دەکەن کە بۆچی ئەو کارە دەکەن وازەها ئێستا بۆ نمونە باسی تێنس ئەلبۆمان کرد باشە لە سەرەتاوە من دەمەوێت ئەو سیستێمە لە مێشکدان هەبێتن هەمە باسی لە سەرەتا من باسی هەموو ستێپسمان کرد بۆ نمونە یەکێک دێ بۆلاتان تەمەشا دەکا ئەو دەڵێ عادەتەن ئەوانەی کە تێنس ئەلبۆیان هەیە چنەوە ئازارێکیان هەیە دەستکردچی چ ئازارێ دەکەن دەڵێن چی چێنە ئەو کەسانێک ئەو مشکلیان هەیە ئەسڵەن اوكي
يعني ئازارەکە بەڕای تو دەڵێ لە لێرانەیە بەس چۆن دیسکریپشنی ئەو ئازارە دەکات زارە پێ نیشان نادا دەڵێت دەڵێت ئیشێک دەکات دەستم شل دەبێت ئافرین قوت لە دەستم نەماوە ئافرین ئەو کەسانی کە ئەو ئازارانیان دەبێت عادەتەنیان ئەوەتە وەرزشوانن تێنس دەکەن لە ناوەکەی هاتووە تێنس ئێلبۆ یان ئەوەتە ئەو خەڵکانی کە زۆر لەسەر کۆمپیوتەر ئیش دەکەن لە بەیانیەتە ئەوانە لەسەر کۆمپیوتەر دانیشتنە لەبەرچی ئەکستێنزۆرەکان دایان لە کارداندانە فلێکسۆرەکان دایان بێکارن یعنی ئیمبەلانسی دروست دەبێت لە بینی ماسڵەکان بۆیە دەبێت بە تووشی مشکلە دەبێت لێرە لە تێنس ینی لە ئێپیکۆندیلوس لاتێرالیس باشە کە ینی ئەوەت بۆ باس دەکاتوە دوجێ لێ ڕادەگری دەڵێ خاستن کە شتێک ینی سەرخوێ بۆ نمونە خانمان دەڵێن کە دەمێت بڵێ کە ئۆڤەریوز دەکە باسی ئەو شانە دەکەن ئۆکێ ئەتو ئۆلڕەدی لە مەشتە it could be probably tennis elbow چ دەکەی examination دەکەی پێی دەڵێ پێم نیشاندا چ نەوعە جوڵانێک ئازارت دەدا پێم نیشانە چ شتێ ئازارت دەدا بۆ نمونە دەڵێ ئەو ئازاریان دەڵێ چەقۆکە ئەو هادەگرێم ئازارت دەدا یان لەسەر کۆمپیوتەر کە ماوسەکە بەکاردێنم هەست دەکەم یارمەتیم دەدا یعنی ئازارم دەدا سۆری ئۆکێ ئەوە جێمان لێبوو ئێستا دەچینە ناو examination ئەکتیڤ پێی دەڵێم ئێلبۆ فلێکشن بکە ینی ئێرانە قەوسکە ئێلبۆ قەوسکە هەتا پێت دەکرێت فلێکشن بکە ئەکستێنشن بکە ئۆکەی ئەوە جارێ ئێلبۆیە بەس بۆ ئێمە زۆر مهمتر لە ئێلبۆ to be honest ئەوەی جوینتی exactly یعنی پێی دەڵێم بۆ نمونە هەردوو دەستی ئەوە بگرێ بۆ سەرێ بیباتن بۆ خوارێ عادەتەن کەوا بۆ سەرێ دەیبا هەم ئەو کاسە دەڵێ ئازارم هەیە هەم لەوەش دەڵێ ئازارم هەیە بۆ لە بەروی ئێمە درێژی دەکەینەوە مەسڵەکان دەڵێ ئەوەش ئازاری هەیە ئۆکەی لە بۆ خۆم لە manual therapy some joint play دەکەم زانم jointەکەی تەواوە بۆ نمونە هەتا کۆتایی دەتوانم بڕۆم supination pronation دەکەم هەتا کۆتاییەکەی دەتوانم بڕۆم pronation عادەتەن ئەوا دەکرێت وێرە دەبێت قایم ڕاگری بێرانەوە pronation دەکەی بەولاوە supination دەکەی flexion هەتا ئاخیری و extension هەتا ئاخیری ئۆکەی زۆر مهمە ئەو دەستەت لێرە نزیک بێ لە جوینتەکە بۆ لە بەرەوەی ending feelingەکان هەستی پێ بکەیت چۆنی ending دەکاتن ئێستا extension hard ending feeling لە بەرەوەی ئێسقان یەکتری دەگرنەوە وانە but for example flexion it's not hard it's elastic so something between soft and elastic okay take it now یەک پوینتی زیاد دەکەمەوە زانە ئەکەمەکە تێنسیان بۆی دەکەن بدات پێتانم گوتی نیۆرو سیستەمەکەشی زۆر زۆر بە چ شێوەسەمە دەتانی ڕلیزکەینەوە زیاتر بتان ئەوەشتا پرۆژێکەکان ئۆڵمە نێرمان هەیە ژوگیان نێرمان هەیە ئۆڵمە نێربەکەی ڕێشەی لەسەری دەکەی دەتەوێ نەتەوێت کە گرتت دەبی هەست بە ئازاری بکاتە دەتانی فلێکشن ئەکستێشنشی بە پێستەکەش بکەوە بچات ئەو دەبەسە یا ئازەکەی دەداتە چارەسەکە میدیا نێربەکەشی بە هەمان شێوەس خۆت نزیک دەکەی جسمت دانێسەر میدیا نێربەکە دەیگیری فلێکشن ئەکستێشنەکەشی بە ئەڵبووی دەکەی بەستەکەش دەکەیەوە دائما لە هەر نەخۆشەشی کە تو دەکەی لا على التعب نەبەس تەنسەوە هەکیسەکان کردی دەبی ئەو کوتانەی مەی نێربەکانی بزانی پرێشەی لەسەری بکەوە کە پرێشت لەسەری کرد نیو سیستەمەکەشیش دەکاتن یا ئازم دەداتێت کە بەرچەخۆت بەدەستی دەکەوتن نێربە سیستەمەکەیش دەکاتن این هەمووشەش دێتن حیمەتەوە مەتەقەدیان نەتو دەستێ زیاتر هەلبار چ دەبیتن نەتوی عازم لێ نێربەکەشی ئەمە چ پرسیاریترتان هەیە؟ دکتۆر گڵایدینگ دەکەیت؟ زۆر مهمیشە ئێوە ئێستا بۆ نمونە لە تەنس ئێلبۆ نەک بەس ئێکستێنزۆرەکان treatment بکەن. It's also important to treat the flexors. لەبەروی دایم ئێمە ئاگۆنیست و ئەنتاگۆنیست لەگەڵ لێ کار دەکەن. ئەتو یەک لای چاکەی لایەکەی تر لەبەروی کار ناکە ڕۆژانە ئەوێنەرە زۆر بێقووت بووە ئێرانە هەموو قووەتەکە و زەختەکە کەوتوتە سەر ئێرە یعنی جگە لە manual therapy کە ئێمە لە ناو سێشنی لای خۆمان ئێمە بۆیان دەکەین دایم هۆمورک دەدەینە نەخۆشەکانمان کە لە ماڵێ
لا كيتريان بقوت كانوا بوي أو بالانس دروس كانوا. This is always the goal, to make a balance between agonist and antagonist. تکنیک چیدیش تقریبا استاشن یک دکتر باسی می‌داود که او به instrument کام می‌کرد. همش تقریبا هل تکنیک کانی مانوتراپی عندهم شوفن تابع دزدك. اوانش به همش شواس نوع تایپی. اگر هر بین تنسیل بوی مساج دکیوا و رلیسی دکیوا. دائما تماشای متکان دکیه دیگر کنتکان زخیره دکیست. سوای هست که مسوایی متکی سکهی تمام. هونا زخیره دکیوا حتی اوش رلیز بیت. اوش زور درینگ مهمه که شکل سربیت. تکنیک زوره به دستیفت او بکردی. دائما فهم با مساج بکردی. تتوان زیادی یارمتی بیاوا. فهم بیش بسری دانی شکل و بیتی که با قوت رشید. تمام. جدای منشی که مدام حالتی دکین دائما تشکره به دستش همون بفریش مساج دکه و بشه سر آن مقدار بسیاری سازی دکه. I would like to add something concerning stretching. أجر أحمد بناودني كان أحمد أجر حاضي تويك تخبي زحمة. لا صرت قلبي بباشرون يعني. صابون منشفية الألبو بس لداني شنفي فين برأي من أنها مجرد the most relaxed way patient داب أجر لبوي relaxing بداب نشة it's okay but دايم حاضانة ووالي ذكرت هيت شباسمك حاليا لنا ولا شيء دانية very relaxed ويك concentration كنا سر أو area كده مدة معنى الكاري سر وهنا إستا أمد معنى stretching extensor كاني بكين سيدا كين فرشي shoulder دكين دك بيت أخواري pedaling دست أو بتاع يلا فاوست دست وتلك أو ذا سبب سبب بوتي بريشر اللي ردكين بوي كها يعني ياربتي خوينا دا بتسيتو وستني أما اللي رانا لدجيرات دوستين دتسيت أخواروا أو حتى ضل زور آزارم هير كزانيتان لجانا يعني فليكشن دكاتن بزيادة أتو دست لي رانا بيه بقلبوي خود أوي دقري ونمونا إيراني برق را دقري إيرانا شي stretching دكي دقيشن أو ذا كدلة stretching أكي يعني آزارم هي راستا أوي ديشي. It's very important to stretch until 2 minutes. يعني لبين يك دقة ونيو لبدو دقة أو ذا stretching دس بيت دكاتن. The new evidence-based study بس لو دكاتن كstretching يبيس ثانية وسي ثانية هيت يارمتين خوش نادا. لدقة ونيو يك بدواوا حتى 2 دقة لبروي كبدبي بقاتنك بس ماسلة كان. إما دمانو ليرن لناو كابسوليش يعني لناو كابسوليش كارتيليج وانش بس stretching بكان بويا دبي لدقيق نيو بروسرة وحتى 2 دقة إما stretching رابقري. أوكي؟ زانا شت لبين ما ديت كمسح سيدة كان. إذا فعلا يومان نخوش يجي لهما مثلا وضعية شبيه نفسه كادو دائما تركيز لسه بوينت تشيلك كان. بلام شيء زور جديد يمكنها كادو تماشي اگر تماشي دكتورات كبو كي شكل كادن تماشي بس وقت فكين بتشجع وصرا وستا دائما جديد توشي اگر لختي شو اگر هات يتو نخوش خطو بس يك نخوش علاج ناكي احتمال ده نخوش علاج ناكي من هو ثيرابي جهدك طاقتك تقدر طاقه الصرف تبيتم بها ما شو ستو اگر نخوش بيتن تماشي وضعي خود بكيوا وزن دائما توازني بخير كتاني اوجع مشانه همون بكيوا تمام دائما جي كما هر موفمنت تشي ديكينوا بس دوباره سقسا كدي دبيتن جوتا كي بكري او جو بجوتي تش ايش بخير اما دتواني بدسش بكري دتاني بأبوي بكري اشكال انواع منوثيرابيه اصلا زور شت هيك بدس اراده كيشم بلاغ جديد مدبموا حتى بس ما عندي نبر يسناك تمن والله دسي او هذا كما بو حركه زور ناشينا اتاكيتي فيزيوثيرابي دبي بروفيشناليزم كاتو ايش دكي تكنيك كاني هر ديك تكنيك بوش وزعود جوان بيتن كام بين بس تماشا بكم فعلا او هاندل تريتمنت زيك والله ما كان بين تو بوش وازي بوم دكي بوش وازي لا سو بأكادي راي دكي شيء مثلا الشولدري بيجري بوشي هيس بما تجنا بيتن مش كان يشمل بس يجيش بيدك
تمام یەک خاڵیدیش لە ئێستاکان مادەم لەسەر شۆلدەر و ئێلبۆ ماوین بۆ نمونە ئەگەر لە شۆلدەر ببین بۆ نمونە ئێستا با تەنس ئێلبۆ نەبێت گۆلف ئێلبۆ بێتن کە دەکاتە the opposite یعنی medial epicondylus بێتن هەمان تێکنیکە وەکو دکتۆر عەلی گوتی بۆ ئینسترومنتانە دەتوانێت بەکاربێنی دەتوانێت تریگە پۆینت بەکاربێنی کە تریگە پۆینت یان ئۆتە لەسەری ڕای دەگری یان ئۆتە سلۆ موڤمنت یعنی بە خراپەری سلۆ موڤمنت بەسەر دەکەیت or very important also here the stretching بە shoulder یعنی بە ئێلبۆی خۆت ئێرانە بوو خواردێنی ئێلبۆی دەگری لێرانە دەچیە complete stretching عادەتەن لێرە ئەگەر ئەو نەخۆشە گۆلفە ئەلبۆی یعنی گۆلف ئەلبۆی هەبێ هاوار دەکاتن ئەگەر ئەوە بەتەنیا کافی نەبوو چ بە نەخۆش دەڵێن میلیشی لەگەڵ بێت وەسە بەس lateral flexion یعنی lateral flexion دەکاتن بۆ لایەکەی تر بۆ ئێوە زیاتر flexion بێتن هەم دیسان very important the first point شۆلدەری دێنی نەخوارێ ئێرانی دەگری لێرەش دەچینە خوارێ ئەو دا stretching دەکەیت ئەوە دەبێتە nerve gliding ئافرین ئەو دەتوانی ئەوە هەم بە movement gliding بکەین یان ئەوە تا stretching gliding ئافرین یعنی ئەگەر بۆ نمونە کەسەکە مشکلەکە لە بالفعل دائما تو دەبێت هەر تازە باسمان کرد لە دەرەوە بەشەر is a general system ئەمە سیستەمێک نییە کە بڵێن بەس مشکلەکە لێرەیە زۆر جار ئێمە لە خۆش کە تێنس ئێلبۆی هەیە ئێمە thorax mobilization دەکەین یعنی vertebraەکانی thorax لەگەڵی mobilization دەکەین لەبەروی لەوێوە نێرڤەکان دێتن okay so بڕۆین لەسەر mobilization shoulder very important how ئێستا بۆ نمونە نەخۆشێکمان هەیە دێتە لامان دەڵێ ژانم هەیە ناتوانم هیچ شتێک لە جێگایەکی بڵند بێنمە خوارەوە وامان پێ دەڵێن ئێمە ئەگزەمینێشنی خۆمان دەکەین ئەنەمیانی کەیس هیستۆری خۆمان دەکەین ئەوانە نێوبەردە دەگەینە ئەو ڕادەیە کە ئەو نەخۆشە ئیمپینجمنتی هەیە ئەزانن هەمووتان ئیمپینجمنت وانە زۆر کەیسێکی ینی زۆر جار ڕوو دەدا لە خانمان ڕوو دەدا لە پیاوان عادەتەن ڕوو دەدا ئەوانەی کە بۆ نمونە کارەباچینە ئەوانە هەردەیان لەسەر دەست ئیش دەکەنیان ئەوە تا دیوار سبوک دەکەن ئەو نوع کەسانە زۆر توش دەبن بەس خانوێکی تر بەبێ ئەوە شەر توش دەبێتن بەس ئیتر خاستەن لەو دوو نوع ئیشەدا زۆر هەیە ئەو نەخۆشیە مشکیلەی ئیمپینجمنت سندرۆم چییە لە شۆلدەر چ موڤمنتێک ناتوانێت بکات بەڵێ abduction آخر لسن لسن range of motion بله صفر تا 5 دەتوانێت بیکە یان ناتوانێت ناتوانێت more than 9 عادة لبيني 60 degree abduction لبونەوە تا 100 degree abduction ژانیان هەیە عادة لەبەرچی بێنە بەرچاوی خۆتان jointy shoulder تۆنە ئێمە سەرقەپاقێکمان هەیە ئەنی ئێمە بە لای خۆمان پێی دەڵێن مەقریەکمان هەیە و ئەوەیەکی خڕمان هەیە جوینتێکی خڕمان هەیە لەو بینە چی تێدا بورزەی تێدایە وانە بورزە عادەتە لە impingement inflammation دەکاتن ئەو جێگای زۆر تەسکە لە بینی ئەو دوو ئەندامەی جوینتەکە ئێمە کە دەچینە ناو elbow ینی shoulder abduction جێگایەکە already تەسک دەبێت چی دەکەین ئێمە compressionی بورزە دەکەین ئەوە وای لێ دەکە کە ژانەکەی هەبێتن یعنی لە بینی 60 degree هەتا 90 degree لەو دەمە ژانی هەیە impingement syndrome چی دەکەین پیشی ئێمە لەوەدایە کە جێگا بکەینەوە لە بینی ئەو دوو ئەندامە کە تازە باسم کرد ئێمە دەبێت ئەو جێگای قچێک بکەینەوە کە بۆی ئەو بورزەیە کە کۆمپرێشن دەکرێت ژان نەکاتن بۆ نمونە گلایدینگ دەکەین لەگەڵی دەستمان لێرە بزەبت لەسەر خڕیەکە دادەنین لەسەر بەشە خڕیەکەی جوینتەکە دادەنین ئۆکەی ئەو دەستە لێرە دادەنێم بە دەستەکەی دیم لێرانە ئێلبۆیم گرتووە و بەخۆشی زۆر زۆر شڵ ڕای گرتووە گەورەترین مشکلی نەخۆشمان خاستن لە خانمان ڕقڕقتان ئەوە دەبن ینی پاڵکەوتونە ئەتون ناتوانین بە ئیسرحاتی خۆت موڤمنتەکان بکەیت so we begin with passive repetition of movements okay in this case abduction چی دەکەین abduction دەکەین لەو بینە ئەوە بە دەستی چەپم ئەمن ئەو کارە دەکەم بە دەستی ڕاستم چ دەکەم
گلایدینگی سەر جوینتەکە دەکەم یعنی ئەوی بۆ بەرەو بەرەو خوارەوە دۆرزەڵ گلایدینگ دەکەم باشە sorry not dorsal it's inferior gliding دەکەم بە دەستی ڕاستم بە دەستی چەپیشم بەرەو ئابداکچن دەڕۆم بەو نەوعە ئەمن ئێستا وا لە بۆی عیلاج دەکەم کە بتوانێت مشکیلەی ئابداکچنی نەمینێ تێگەیشتن؟ بەپێی ئەوەی مشکلەکەی چێ ئێستا بۆ نمونەگە مشکلەی ئاداکچن ینی ئاداکچن بەنەک ئابداکچن بزەوت بەرعکس دایان دەبێ ئەوە لەبەر چاوتان بێ جوینتەکان چۆنن لەگەڵ یەک چۆنن ینی چۆن دەچنەوە ناو یەک ئەمن کە دەمەوێت یارمەتی بدەم ئابداکچنی باشتر بێت دەبێت یارمەتی بدەم inferior glidingi بۆ بکەم کە جێگە زیاتر بێ و ئەو موڤمنتە fluently ئیشی خۆی بکات مەسڵ ئەوەش تقریبا هەر لە مدنی مۆبیلایزیشن جوینتە بەکاربوونەوە بەڵام ئەمە بە چ شێواز دەیکەینەوە ئەگەر ئەمە بێت ئێستا کە مەسڵ ئەنرژی هەمسەی بکەمەوە ئەگەر بزانم آخر حەدی ئەوەیە آخر حەدی ئەوەیە سرێجی دۆ دەکەن شکەمە کەکرۆ مەسڵ ئەنرژی تەکنیک ئەمە دایما سرێجی دەکەینەوە بەڵام بە چ شێواز دەکەین بە چ جورە دەکەینەوە هەردوو سەڵات سەد نابێت تقریبا سەڵات شەست هەفتە دەیکەوە لە حد تا 10 چرکە بەجێ دەیکەوە تەمام پاشی دەگەڕێنەوە جوولەی پێ دەکەوە دیسان بە هەمان شێواز دەکەێت لە ژیاتی هەفتە دەکەێت سەڵات هەشتا کەەوە هەمسری ئەو دەکات پاشی دیسان هەندێک جوولەی پێ دەکەوە بە هەمان شێواز ئەگەر دەچێت زیاتر حتا سەڵ و پێنجی بە جسمی خۆت پێویست ناکات ئەم بەدەستی ڕایکێشن بگرێت بە جسمی خۆت بەبێ ماندی بۆ تەکنیکەکەی دەیکردی پای دەکیشەوە ئەوەش تقریبا 100 حتا 10 چرکە بەجێ دەیکات ئەو بۆ شێوازەی مەسڵ تەکنیک بە هەموو لە شۆردەنی لە هیچ جۆنتی لە زۆربەیان کامە لەو حاڵەتە دەبێت زۆر ئاگادار ببین و ئەوانەی کە ماسڵەکانیان کورتە هەمسترنگەکانیان کورتە لەو حاڵەتە زۆر دەرچی ڕوودەداتن ئەو لایە بەرز دەبێتەوە بۆی کە نێڵن ئەو لایە بەرز بێتەوە ئێستا بۆ نمونە ئەوە لەسەر وەزنی منیە عادەتەن ئەم بەرزتری دەکەمەوە ئەوها یارمەتی دەدەی کە ئەو لایە بەرز نەبێت دەبێت کە بەرز بۆەوە ئەو سترێچینگە ناکەن کە من پێویستمە و دایم ئاگاشتان لێبی لێرە کۆمپلیت ئەکستێنشن بێتن ئەوها نەکانە خۆش لە برەو کاتە ئەمە سترێچینگەکە ناکەێت باشە ئەواشە توانیانە چه پرسیارێکی هەیە چۆنزان دێک قوتابیان امتحانیان هەیە چۆن لەبەرەوەی لە فاینەل پراکتیکەل ئێگزامیان هەیە بەمە نامرێت زۆر وەختەکەی بێت ئۆکێ ئێستا کایرۆپراکتیک بووە بابەتێکی زۆر سەرنجڕاکێش زۆربەی دەبینێت لە مجتەمەعی خۆماندا پێشتر بەس دەیکاری شەکەی دەکرد دەیکار نەیدەزانێت ئیمپلیمنتێ نییە چەندێرە دێشید بۆ شێوازە تەکنیکێکی پێ دەکردەوە احتیمالە زەڕەرمەند بە احتیمالە قازانشی کردبە بەڵام پاشی ئەو ئەلمە بەو ئاخیرانە و ساڵ 1990 زیاتر پێش کرد و خەڵک احتیمامی پێداوە زیاتر بەحث و شت لەسەری کرانەوە بە چ شێواز بکرێت بە چ تەکنیک بکرێتن کو نەخۆشەکە بێتە لەسەر حالەتەکی دیتن سێ سایت دیتن کە تو ئیشەکەی دەکەی ئایا ئەو نوتەکانی کە هەیە کی دەتەنم ڕلیسی بکەمەوە طبعا کە پێ دەرەنجی دەرێت spinal manipulation دەرەی دەرێت high velocity and low amplitude low high velocity تمام low بە زەختەکی کەم چکەمە زۆر گرینگە کە ئەمە کایرۆپراکتیکی دەکەینەوە دەبێت لە تو بزانی چکەمە بەریە پوینت مارک هەیە کە تو دەگەیەدە ئەو حاتی بەرویە پوینت زیاتر لەوێن دەری چ فلێکشن بی چ ئەکستێنشن بیتن یان چ بەڕاکێشانی دەوێت زیاتر یان حتا ڕۆتیشنش دەوێت زیاتر ناسوورەکە دەتوانانی بە حرەکەتی زۆر سەریع زەختێکی زۆر خەفیف دەتوانیت بگەڕێتەوە ئەوە کایرۆپراکتیک و شەرط نییە هەموو حالەتش کایرۆپراکتیک بۆ بکرێتە بەڵام هەندێک حالەتی ترش دەکرێتە ئەمە زۆر حالەتی دەبینمە یەک لەو کەسانەمە زۆر جار هەیە دەیبینی حەبلی دێخنا ملی ڕادەکێشە ئەمە زۆر لەسەری گیراسەم خینگە و شێوازن طبعا خەتەریاتی گەلە زۆری پێدا هەیە لە کەنجی لە بووماوەکی درێژ ئێستانە
لحالات یەکەم جار زۆر هەموو شتەکان ڕلیز دەبێتن هیچ مشکلە لێت پێیان نابێت بەڵام پاش مانگێک یان 6 مانگ تەماشایکەی هەکەن ملت ڕاکێشە تووشی لە هەموو لە ئەپڵباکی تووشی سپازمی دەبێەوە لەبەرەوەی زیادە عن لزوم شتەکەی ڕاکێشە هەموو نێربەکان هەمووشی شتێکدا دوای سەبر مشکل مەشاکل لەوێ پیا دەبێتنەوە بەڵام هەندێک حالەتی تر هەیە ئەمە دەتوانێت بکەن ئەگەر حاڵی وەکو مەسەلەن گێچ و بەڵانسەکە عینەوە کوسارە هەیە بە شەریش وایە دەبی کات و چێک دەکەوە لە فقەڕەکانی سەبر تەماشا بکە چکۆم بە چاو دیارە بەدەستشی دیارە دەبی بزانی بزەبت و چێن دەرێ بکەیت نابیتەن برەوەڵە چەپ ڕاستە ئەولاش بکە ئەولاشی لۆ بکەوە نەخێ بزانە چێن دەرێ مشی لێیە و بەس فقط بۆ ئەو منتەقەیە بکە چکە تو ستیمیولیشنی بەس ئەو جێرە منتەقەی دەکەیت نەیکی هەموو تەمام ئێستا مەسەلەن ئەکە بێ وەزعی دانیشتە ئەستا دانیشتە تەماشا جەماعەکەکەوە ئەمە دایما کە مەسەلەن بۆ نێک دەیکەینەوە دایما بسوڕێنە ئەوەی سەر دیارە زیاتر ناسوڕێتە تەمام وولای تووشی تەماشای دەکەیت ئێستاوە هەر خراپترە کامە دەیکەینەوە مهمترین شتەوە کە بەس بێت تەنشتی بیتن هەندێک لە تەنشی پێت بینەولایە کە بەس بۆ شەڕەکەم مهمترین تشت ئەمە تو کێرفی دائێرە زۆر کەسی دەبینە کە دەیبینێ هەر ڕاست بەو شێوازەی دەیسوڕێت بەو شێوازە نابێت دەبێت کێرفی لە دروستکەوە کێرفەکەی گەینە سایف ئەو جە کایرۆپراکتیکی لۆ بکەوە بۆ شێوازینە ئایا دەتەوێت لە سیوان بکەوە دەتەوێت سی6 لۆ بکەوە یان سی5 بکە هەر یەک تەکنیکی خۆی هەیە بە بزانیەوە کە تەماشای شیعی دەکەن تۆ لە تو تەشخیصێکی دە لە فلان جێ مەشاکلی هەیە لۆ دەکەێت تامێساکارم بێم ڕاستوەسکی ئەگەر بێمەوە لەسەر سی5 بکەمەوە سی4 حتا سێشی ئەمە یەکەم شت بەو شێوازەی دەستم لەسەری دەدانم کێفی و دروست دەکەمەوە دەگەینە ئاخر نقطەی باریر پوینت ئەوجا بۆ شێوازەی سوورەی ئێستا کە تەماشایکەوە ئێستا سەریتە سوورێتە ئەو حالەتەنە دەکرێتە بەڵام نەکرد کەسێکە وڵای ملی دەسوورێت ئێتێرە ئەیکا زەحمە نەبیتە لۆ منش بکەوە سیناکە لۆ دەکەوە چوو دەیزانی لە پوینتی خۆی زیاتر دەسوورێت ئەگەر هاتو زیاتر زەخمی لێ بکەوە دە کۆنتراندیکیشن ئەوش بە هەمان شێواز کە تو دەیگیری کێرفەکەی لۆ دروست دەکەی دینی لۆی دەکەی سمپڵە های velocity low amplitude يعني بس سرعتي زور سريع وزختي زور خفيف نبي زختي زور بقوة ليكيوا أتو حتى كأسسمنتي نخوشي دك لو هر حالة شي دك شنو الشغل ده فيديو أوانا بيتن ديزان آية ديتا شكوتو كجيش تلا حالة اكسبيرينس جل زور بديزاني آية الشغل ده لتشمت دي لتش درجة الصورة والله ما كان الصورة أو بيتن تمام لهندك كودر انديكيشن اشتغل خاصا للشولدري اللي بنقولش اقدر كفروزن شولدري هابيتن نبي كايروبراكتيكي لوكي زور بي كديبينم اوالي كفروزن شولدري انا چون بي تاركا قوليان راكيشايا اگر جريد 2 و جريد 4 شكولا براوي مشكله بس او راكيشانا نيه شكولا خو كبسولكي هم ستيفنس وجرتيتي ناكريتو او زختش ليدك يا تأثیرەکان لە چێ دەکاتن لە هەموو ئەڕاوندی سکافولەی تەفتیش دەبیتن دەتونتەکان بە شەکلی پێ دەبیتن تیرەکانت هەموو دەبتە تیر مەسوولکەکان تێنجەکان هەموو دەبتە تیر هەموو دەبتە یەک و دوو یعنی هەندێک جار حالەتی وای لێ دێتە کۆمپلیت تیریش پێ دەبیت ڕوجان ئەگەر دیتانە فروزن شۆڵدەرە مەیکە و ئەی بیت مەیکە لە کایروپراکتیک تەمام دایبێتیک ئەن کۆنترۆڵ بیتن مەیکە تمام حمل هذه ما يكلم كايروبراكتيك او حالة انا مو كونترانديكيشن حتى اوش التهابات شبيه للميكا لبرو جويتكي زوزو الحساس وناس كيكيا كايروبراكتيك لو كيو ازيد كده زور جالان هي خاصه بلور باك لا نو ديسك كان التهاب ويا لميتريا دويتن كايروبراكتيك في دريتن شكون اخوش خو داتا بندسر لا خو بس ازاري كامل در لهم بكا تحمل مسؤولية شدكا ميكا شخصيتي تقورت لنا قصي نخوشي دائما قصي خود هذه زور بين نخوشك عندنا لا يقدر لك حزم على كاين براكتيكا نايكم لبريتو بيستينيا تهجب بمبرت له هناك تمام كورتيزون بنسبة زوري وقتيا يعني مدة زور دريش وردك كونستنتلي نبي كايروبراكتيك اسكانر ما نبي كايروبراكتيك
دەبێت ئەوە هەموو بینێ پێشچاوی خۆت ئەوجا کایرۆپراکتیکی لەو بکەیەوە ئەوە ئاسان نییە تەمەنی 7 ساڵ دەبی کایرۆپراکتیکی لەو بکە نابیتە لەبەرەوەی زەڕەمەند زیادترە لە قازان نایکەم دەبیت ئەو نقطانە هەموو خاڵن لە پێشچاوی تو بیتن ئەوجا کایرۆپراکتیکی لەو بکەیەوە ڕجان ئەمن تقریبان دەزانم یەک لە قوتابیەکان کە تەخەڕوجیشی کردیە لە تەمەنی 11 ساڵی کایرۆپراکتیکی لەو بکەی هیچی کردیە لە من تەمەنی هیچکە بیلۆ لەو دەکرد ئەگەر زۆر پرۆفێشناڵ بی بەڵێ بیکە بەستە ساڵێک تەخەڕوج بیبی بۆ ڕاست کایرۆپراکتیکی لەو منداڵێکی بکەوە کە جارێ نەبووە تینەیجەر لەو حالەتەنەش دەبی زۆر ئەگەر خۆتان شکەمە دایمە کایرۆپراکتیکی منداڵان زۆر جێوازترە لە کەسی گەورە هەموو بە پەنجە دەکرێتە لە جیاتی دەست یان ڕاکێشان دەکرێتەوە تەمام یان بە زەحتێک سەبر خاستە نەکەرە سکۆیلۆسی هەبیتن دەتوانی بۆ بگەڕێنیان ئەوەنە هەموو جێوازە بابەتەشی گرینگە زۆر خەڵک استیفادەی لێ دەکاتە چکەمە زۆربەی مەشاکلی شۆڵدەری لۆنگهێدی بایسێپسی ترایسێپسی تەمام تێنسیا بوو کە باسمان دەکەن حتا کارپەت تەنڵ مشکلەکان هەموو لەمدا ئەو تونانەکات لەسەری هەڵدەگریەوە دایمە پەینەکەی ڕلیز دەبێت و ئازارت لەبەر هیچ پرێشەک لەسەر نێربی نامێنێتە لەو حالەتەنەش دەبی شەڕەزای تەنگە هەر تەکنیکە چیش دەیکەوە یەک تەکنیک بۆ کرد بەڵام بە تەکنیکی زۆربەی جوورەکان هەیە زۆر هەیە دەتوانی بە دەستی ڕایکێشی بگریت تەمام دەتوانی لەسەر پشت درێژکەوە تەرکیزم لەسەر C1 C2 بیتن کە دەزانم سەبەبی مەشەکلی ڕئیسیەوەنە هەر یەک تەکنیکی خۆی هەیە دەکرێتە طبعاً ئەوەنە هەموو گیراسەنە و بە ئەبحاث و بە کلینیکەڵ باز دەکرێت و دەوراتوار دەکەنەوە بە وینیەت و دیبینی کە دەیکەنەوە خاصن زۆربەیشیان دەیبینم حتا دیعاتش لۆ دەکەنەوە بەو شێوازی بۆی ڕوتەیشنێکی دەکەنەوە دەین و دەبەن و ڕای دەکەشن نەخێر دەبێت بە ئاخر بەڕێ پۆینتەکەی کە دەزانین لەوی حەدی زیاتر نابیتن بە حرەکەی زۆر سەریە زەختەی زۆر کەم تونەکەی لەسەری خەڵکەکەوە چی پرسیاری هەیە گەر مەسڵەکانی نێک سپازم بوو دەتوانین کاری بکەین زان پرسیارەکە زۆر جوانە ئایا هەکار سپازم بیت بەڵێ دەتوانیت بەڵام بە چەند پرۆسس هێڵین هەیە دەبی لۆ بکەیت گەرم بکرێت مەساژ لۆ بکرێتن خاوی کەی نەرم کەی چکو احتیمال هەیە ئەو سپازمە بووە هۆی ئەوەی کۆنتراکت بووە ناتانی بسۆڕێنیا بەڵام چێ نارێتن ئەم بەس ئەو نقطانەی کە لەگەری بۆ فرێکشن مەساژیان مەساژە لۆ دەکەم موبیلایزیشنی لۆ دەکەمەوە خلاص ڕلیز دەبیتن پێویستی کایرۆپراکتیک ناکاتە ئەو وەختەیە کات و دێت چێکی دەکەوە دەیزانی چکات و بە خۆت دەزانی مەدی مل سوڕانەیەی چەندە یان چەند ناسوڕێتە تەمام ئەو وەختە دەزانی پێویستی دەکا یان نا چی پرسیارێکی هەیە کایرۆپراکتیکیانی گۆڵەکە ئەوەیە کە گوێمان لەو تەقەیە بێت لەو دەنگە نەخێر زانە ئەمە بەخۆی دەوری هەیە ئەو تەقانەوە کراکین جێت لێبیتەوە یان پۆپ کە جێت لێبیتن هەز دەکەی زیاتر نەفسیە مرتاح دەبێت دەرێت تەواو زۆر بە کەسمان هەیە لەومان کردیا کە دەنجینە بە هیچ کەلۆی دەکەوێت دەرێت خلاص چاکم عیبم نەما نەفسیە سایکۆلۆژی بەڵام پیشی خۆ هەر دەیکاتە موبیلایزیشنە کایرۆپراکتیک موبیلایزیشنە کە تۆ ئەو شتەشی لۆ دەکەیە مجرد ئەتو بەس بتانی ستیمولیشنی ئەو مەنتەقە بکەوە لۆ برینی برینیش هەموو نقطەکانی مەسەڵەن ناچخە پرۆدەکتەکانی لۆ برێنیتە چه پرسیارێکی دی هەیە بەس دەنگت برنکە بەڵێ هەمانە بەڵێ ئێستا مەسەلەکە من لۆ ملی بکەم باشە ئەمە لۆ ملی بکەم ئەم بە حەبل نایکەم یان ئەکە بە حەبل بکەم دەبی تەکنیکی خۆی خاصە بیت بتانی چەند های سپیدەکەی چەند لۆ ئەمپەرچوتەیە چکو مشکلەکەی هەوە دەبێت های فیلۆسیتیەکەی دەکەی کە سپیدەکە بەڵام لۆ ئەمپەرچوتەکەی ناکەیەوە زەختی بەخواتە دەکەی زەڵەمەندی زۆرترە بەڵام کە ئەمە بیکەمەوە ومن لەسەرەوەی درێژ بە حەز لەسەر بەڵێ لەوەی بەرەدە کەمە ڕاکێشانی لۆی دەکەنەوە ئەمە کە شخصی لۆی دەکەمەوە ئەمە دایمەن هەموو سرێژەکانی پێ دەکەم تەکنیکی سرێجشمان زۆرە تەمام ئەمە کێرفەکەی دروست دەکەم کێر زۆر مهمە دروستکەوە بزانیشی
مثلا زەختی لە چێ هەیە مجرد کە تۆ ئەو کێفە دروست کرد دەستەکانی دێخێنەوەیەک لەو خاڵەکانی ڕادەکیشەوە لە آخر مرحلە بەس حرەکە ئەوەندەی دەکەیت زۆر زەختی لێ ناکەوە یان تەکنیکی تر هەیە بە هەمان شێواز کێرفەکەی دروست دەکەیت بەدەستی خۆت دێخێتەوەی خۆی خەپات دەکاتن لەی سوورەنی دڵی تەکنیکەکەی لە چێە سەبر ڕای دەچێت ئەو نقطانە دەکرێت هەستەوە بەڵام بە زیاتر بە حەبن دەبیتن زۆر بە حەزەری زۆر پرۆفێشناڵش بیت بالعکس هەمانە زۆر پرۆفێشناڵش بووە کێشەشی ڕاست قطعی کردێ و شەلەتوە تەمام دو ساڵش حکوم کرد ئەو سایت کێکانی کە دروست دەبزاروێ دەرەکە متاحەتی کە ئەو کاتی لەوەی دەبێت بەڵام بێ سایت کێکەکانی دا چکو کات ڕای دەکێشەوە کیسپانە کورتەکەی زیادە ڕای کێشەوە تاثیرەکان لە چ دەکات مەی نێروەکان دەکاتن تاثیر لەسەر هەموو ئاپرزاکی دەکات دەرەکاتی ئەو ملم ڕاکێشە زۆربەی نەخۆشەکانشی بکە دەرەکە ملم ڕاکێشە هیچ مشکلە نەبوو عیبشی نەما بەڵام پاشی تەماشەم کرد شانم دێشی قۆڵم دێشیتە ئازار دایە پشتم ئەوەنە هەموو دروست دەبیت لەبەرێک تووشی سپازمی دەبیەوە تەمام زیادە عن زۆر مۆسیقی ڕاکێشی تووشی تریگەکەی دەبیتەوە حتا تریگەر فۆنتش توش دەبیەوە اوکی چه پرسیارێکی هەیە خۆت دەورەی نەکەی خبرەتی باشت نەبی مەیکە باشترە کەسێکی زیرەک فێرت نەکە مەکێ بە سەح شادەت هەیە بەڵام ئەو شادەی حەقی خۆت بدەیت دەورەی وەرگرە دەورەی پرۆفێشناڵ وەرگرە هەموو دەرەجە یەک هەیە دوو هەیە سێ هەیە ئەوانە هەموو وەردەگری کە بووە پرۆفێشناڵ بزن دەتوانێت پیشانە کارۆپراکتیک بابەتێکی زۆر گرنگی مهمە یعنی زۆربەی نەخۆشەکانی خۆشمان بە مەنوەڵ تێرەپی ئەمە دەتوانی بەوانە چارەسەر بکەنەوە شتی بەسیط بەسیط ڕاکێشان هەیە بەس بەڵانسی بێخیە جسمی تەواو پشیلەکانی هەموو کەم دەکرێتەوە کەس پرسیارێکی هەیە شەمە نامەنێ وەختەکەی تاکێ لەبەرەوەی مەرحەلەی 4 ڕۆژ ئیمتیحانیان هەیە بەڵێ بزانە ئێستا کەمان باس کردەوە دایمەن بە مەنوەڵ بکەیت ئەو باشترە بە مەنوەڵ بکەیت زۆر زۆر تەئمینتر و ئینشوڕانسی زیاترە کە هەر نهاتی بۆم بێ مەنوەڵتەرەپیەکە هەڕاست بکەیت و احتیمالە تووشی تیر ببیتە یعنی احتیمال تووشی مەفشاکردنی دەستی بوویتەوە چکە لەبەرێ زەحم خاصە ئەگەر هاتی بە تەواوی ئیشەکە لە نەکرێتە إذا نكر بتهاويش شكل نكر أكر خاتي health process أكر كده manual كده مساج أكر لو كده ما أكر لو كده حتى فيزيك بفيزيك شكل شيء كده ده تواني فاش آخر مرتبة بيكار براكتيك كي باشترا شو بسيارة شيء هي يباك يباك هو من أولك أو سبعة شو بساكر عفوا بس آخر نظر دو جارات لها يك جارة أوكي زوربي كم باك دايتينوا ممكن شتادوما سباينالكي راز بيتا أو هاي نابيتا و زوربي شحال دا كان دايتين دايتا توشي وازن يان بيتارم ديتيا دسي لا اجرادا كشي لاقي تختيرا سحي في ركعتك زور خرابة شكما نخوش لا يمزل متى كديتا لا يتودى بيتن بو نقطة تمشكل زور سيف سايد بيتن أو زي شكيلو بيتن تمام دائما كدي دي كي دبي والله كي عندك راي كيشي ستيشن في بكوا تمام أو والله بيتن حتى أبو من زيادة في بيتن أو دستي دائما راي دكيشي شاني در بيتن تمام كاتو تماشي دكوا زور دور نبي بيت نكريتا دائما محاولة دكي خود نزيد دكوا تمام تماشي زختي بزانه لتشيه سوا زختي ليلة أو زختنا ده بيتم بزاني دو ريكم هي ده تنم رايكيشن كده يبين بيساوي بيسي رايكيشن يعني تمام ريم هي كرهاتي ل L5S1 بيتن أو تكنيك ده جورتن بوشي وازي دكي بالام كلا لامبري هبيتون زيادة بو تكنيك ده بيتن تمام فوق بسيط نشته دائما جي كما تبيع علميا تماشي هم جسم دكيوا
هەناسەی بدا بەردە هەناسەی کە هەناسەی بەردەداتن دیسانەوە بکە لەگەر جسمت دەگەینی آخر مەرحەلەی بە شێوازی یەک نقطە شەمەکە نقطەی تمام دائما دەبیتن ئەو نقطانە هەموو فکرێتە فکری لێ بکەوە ئەوجە ئیشەکە دەبی زۆر بە بەسیطی بیتە نەک بە زەحمەتە گەورە تمام پرسیارە جدی هەیە دەستان خۆش بیتە انشاءالله بۆرەکانی دەست باش امتحاناتی بەردەوام دەبێت لە وەرکشۆپەکان نبنتي ابو كاس